Ja, hallo und willkommen zur vierten Folge vom Let's Play zu Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots auf PlayStation 3. Und es geht natürlich direkt an der Stelle weiter, wo ich in Folge 3 aufgehört habe, nämlich hier. Und Codex haben wir uns schon angehört, neue Waffen habe ich jetzt bisher auch noch nicht so wirklich gehabt. Objekte, habe ich glaube ich jetzt noch einen Playboy gefunden. Das ist natürlich nochmal so ein Objekt, mit dem man Soldaten ablenken kann, wird aber als als Waffe bezeichnet, sag ich mal. Kurz nochmal zu dem aus der letzten Folge, dem Solid Eye. Man kann sich das hier ja auch schön angucken. Und da kann man dann auch mal ganz genau sehen, wie das Ding überhaupt funktioniert. Oder wie das im Allgemeinen im Detail aussieht, das Teil. Ne? Das sieht nämlich von innen so aus. Hat also anscheinend so 3 Sichtfelder, durch die man da gucken kann, und der Rest sitzt halt auf dem Auge. Also es ist auch von technischer Seite her recht schön gemacht. Die Frage ist natürlich, wie genau das funktioniert, aber ich denke mal, so ein bisschen technisches Know-how steckt da schon hinter. Und da haben sich die Entwickler mit Sicherheit auch ein bisschen Gedanken gemacht, wie das dann funktionieren soll. Ja, ich gehe jetzt weiter und wünsche euch noch viel Spaß beim Zugucken, und ja, kommentieren werde ich dann mal in einer ruhigen Minute. Und bis dahin halte ich die Klappe. Pretty sweet, huh? Whoa, hold it. Watch where you pointing that thing. Who are you? Neither enemy nor friend. Voila. You're not with the militia, and you're not PMC. I'm a weapons wholesaler. All shapes, all sizes. But there's no need to worry, because all my shit's been laundered. Laundered? You see, I take ID guns like the PMCs use and make some mods. Then you can use them without having to match IDs. In other words, I'm a gun launderer. You can call me Drebin. Drebin? Yeah, they use that for all of us.
There are more of you. All over the world. Not that I ever met any of them personally. Me, I'm Drebin number 893. You ain't a registered PMC employee, are you? You need a guy like me. Consider it a welcome gift. Take it. The M4, the official carbine model used by the U.S. Army, developed from the M16 service rifle. This one's a top-of-the-line model, real popular with the big PMCs. High precision, not like that government issue shit. It's, free-floating, of course. Relax, that barrel's clean. Is the hider CQC compatible? The beauty of this sucker is that it's got a lot of customizable parts. Change it up the way you want to meet your everyday needs. Flip-up sight, rail system. Not bad. Yeah, well, you know, I get a lot of noobs around here. And if you need them, I got a wide selection of aftermarket parts as well. The frame's pretty rigid. No rattle. Go ahead, give her a squeeze. I can't pull the trigger. Really? That's weird. What's weird? Wait, I got it. I bet you're using an older generation of nanomachines. Older generation? Sometimes they don't really jive with the new system. Seriously, who are you? Whoa, slow down. Oh, yeah. My day job's working at AT Security. I'm in charge of production control. So I get my hands on all the ID chips before they even register. Have a sip. It's a side of AT the public don't see. From the looks of it, you ain't with any state army. But you ain't exactly green, neither. You've got last-gen nanomachines. So I'm guessing former U.S. Army. I don't know what you're here for. But you want to be well-equipped, am I right? So, can we talk business or what? You won't regret it. What's your take on Emoticon? I don't particularly like the guy, but it looks like we'll need his help with those ID guns. Sonny's been doing a little sleuthing for us. Drebin, a well-known gun launderer in war economy circles. He's a businessman who deals mainly in selling black market firearms to small PMCs and local militia. Somalia, the Balkans, Lebanon, Darfur, Chechnya, Timor, Peru, the Punjab, Kashmir, Colombia. This guy really gets around. How's he pull it off, anyway? You can create a non-ID gun by replacing the ID recognition chip with a counterfeit version. This enables you to bypass the ID recognition process and use the gun. The problem is that there's still a record of the chip being replaced on the system side. Drebin's an employee of AT Security. He must have connections on the inside erasing records for him. You think the Patriots are involved somehow? I'm not so sure. If the Patriots were running the system from behind the scenes, then a weasel like Drebin would be a real pain in their collective ass. Can he be trusted? Remember, Drebin's a green collar. He makes his living off the war economy. He doesn't let emotions get in the way of business, and he never gets his own hands dirty. The only thing he trusts is money. I share your concern, but what if we keep him at arm's length? Use him only to get intel and the supplies we need. Keep it strictly business. All right. So, we ready to make a deal or what? Okay then, let's talk business. This is a war zone.
There's product coming in here by the truckload. And you'll be picking up a lot of guns in the field, I'm sure. Whatever guns you don't need, I'll take and buy them off you. That'll earn you points you can cash in for services. Like what? I'll launder your ID guns, no more locks. And I can also sell you the guns I've got in stock. Let me show you. To ensure you can use non-ID guns, I'm gonna have to suppress the old nanomachines you got in you. Otherwise, they'll interfere with the system. Here, stick yourself with this. It's full of suppressor nanomachines. Relax, it won't hurt. You're scared of needles or something? See? No sweat. Now you can use non-ID guns, no problem. Hey, be nice to our guest. Step outside. Boo. There you see? No problem. From now on, when you pick up an ID gun that says lock, you just let me know. You name it, I can launder it. Of course, it'll cost you. The going rate depends on the war price at the time. Man, I gotta give this shit a rest. Looks like you're doing pretty well for yourself. You might say that. What with the war economy and all, and the system clamping down on things. System codes are the law now, and control's essentially absolute, paving the way for fat profits if you're willing to bend the law. Demand keeps on growing thanks to the war economy. I sell ID guns to the PMCs and state armies, and naked guns to terrorist groups and paramilitaries. And these ID guns can't be sold on the black market. System's practically a license for us arms dealers to print money. Privatizing the military's made the PMCs big and bloated. The fatter the PMCs get, the line between civilian and soldier is gonna get real blurry. Sooner or later, the whole damn human race is gonna be green collars. More like we're all gonna be fighting proxy wars. But hey, this war economy puts the food on my table. You're a green collar too, aren't you? Yeah, it's in your eyes. You've seen a lot of combat. What makes you think you know me? Nothing to be ashamed of. I'm the same way. I grew up here too. I got no interest in the outside world. All right then. If you need me, holla. We specialize in speedy service. Catch my drift? I have you.
I know what you're thinking, but Drebin does have a point. The world depends on war, on the war economy. Can you imagine what would happen if war just disappeared overnight? Otacon, you and Drebin both mentioned something about a war price earlier. What did you mean by that? It's a kind of market price, one that fluctuates according to demand, not only for PMCs and military industry, but for the production, distribution, and energy supply networks that support them. It's been growing by leaps and bounds, and investors are really starting to take notice. As the fighting in any given area becomes increasingly intense and prolonged, the war price goes up. No doubt Drebin's rates are linked to that war price. The longer and bloodier a battle becomes, the higher service prices are going to get. To put it another way, the quieter things are, the better the bargains. Snake, we'll use the Mark II to deal with Drebin from here on out. He's what you might call a street vendor. The Mark II can act as a kind of delivery boy, connect you with him. I'm adding a Drebin menu item to the Mark II's weapon menu. Whenever you pick up multiple units of the same weapon, any extras will automatically be sold to Drebin. Any ammo that's inside gets added to your cache. In other words, you keep the ammo, and the weapon itself gets traded to Drebin for points. I see. You can then use the points you've earned to unlock ID guns or buy new weapons. Sounds good. We should assume Drebin has other agents collecting guns for him besides you, Snake. You know, freelance green collars who collect weapons in exchange for services? Guess I'll have to rely on him for now. Okay, now go meet up with our informants, Rat Patrol. So, hier nochmal ein kleiner Kommentar. Man hat ja den Waffenhändler jetzt gesehen zum Beispiel. Das ist auch ein essentiell... Hurry and get to the rendezvous point with our informants. First, you'll have to get to the other side of that collapsed building. The only way across is straight through. Das ist auch ein essentieller Charakter dieses Spiels, den man immer wieder sehen wird. Und auch ein Bestandteil in der bestehenden Spielmechanik, kann man sagen. Sieht man jetzt hier zum Beispiel. Man kann jetzt in Drebins Laden sozusagen auch immer während des Spiels Waffen kaufen. Das System ist halt dadurch erklärt, dass der Roboter uns die liefert quasi, ne, dass der die abholt und liefert. Natürlich dann instant so gesehen, aber wir können hier zwischen einer Vielzahl von verschiedensten Waffen auswählen. Ich weiß, in Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain ist das unter Umständen ein bisschen mehr, wie das hier so zusammenkommt, aber hier ist es einfach direkt verfügbar. Jede einzelne Waffe kann gekauft werden. Ich muss sie nicht freischalten. Ich muss nicht 100 Stunden spielen, damit ich da rankomme. Die Waffen werden sich mit der Zeit noch erweitern, was man hier kaufen kann. Die Preise verändern sich je nachdem, wie es gerade auf dem Schlachtfeld eben läuft letztendlich. Ne? Also wenn ich da möglichst mich wenig reinschiebe sozusagen, dann kann ich das beeinflussen, sodass das alles ein bisschen günstiger wird, sage ich jetzt mal. Hier kann man auch nochmal sehen, wie das alles abläuft. Ne? Ja, ich kann das ja mal lesen. Vielen Dank für Ihren Einkauf. Dieses Geschäft arbeitet unter den folgenden Richtlinien. Waffenaustausch. Jede überschüssige Waffe, die Sie gewinnen, kann gegen Drebin Points getauscht werden. Zweitens, der finale Drebin Points Wert wird auf den waffenbasierten Drebin Points Werten und unter folgenden Kriterien berechnet. Kriegspreis in der erworbenen Region, Waffenkondition. Punkte nutzen. Angesammelte Drebin Points können gegen Punkte aus dem Geschäft umgetauscht werden. Zweitens, jeden Mittwoch und Sonntag sind Produkte 20% günstiger. So, ja, das ist quasi mal die Erklärung von diesem Shop. Wie das genau funktioniert, können da im Prinzip alles kaufen. Also wir haben auch die Möglichkeit, permanent Munition nachzukaufen über diesen Shop. Also sprich, wir müssen nicht alles einsammeln, ist gar nicht notwendig, aber es empfiehlt sich auf jeden Fall, denke ich mal. Ne? Wir haben, wie gesagt, verschiedenste Aufsätze für verschiedenste Waffen, die wir jetzt hier noch so mal sehen. Und später auch noch mehr. Ja, das ist jetzt erstmal das Grobe, was man jetzt sieht. Jetzt gehe ich nochmal ins Codec und mal sehen, wie lange ich dann noch spielen kann. Dann mache ich wieder einen Cut. Ja, dann noch viel Spaß beim Zuschauen. Ich mache jetzt erstmal wieder Ruhe und dann... Snake, we've got to meet up with our informants. The rendezvous point is farther up the street beyond that collapsed building. You'll need to pass through it to get to the other side. Snake, I'm not thrilled with the idea. In fact, I don't like it at all.
But business is business. From now on, you'll be using the Mark II to deal with Drebin. Whenever you pick up a weapon that's the same kind as one you already have, any ammo inside will be added to your stock, and the weapon itself will be transferred to Drebin. He'll calculate the weapon's value and deposit the corresponding number of points into your account. Use those points to buy new weapons from him, or to turn ID guns into non-ID guns. I've added a Drebin shop option to the Mark II menu. Check it out. Snake, the Solid Eye's night vision mode can give you a clear view of footprints left behind by the enemy. Use this feature to help you determine their patrol routes more efficiently. Snake, we've got to... Careful, Snake. The walls could come down any second.
Who's there? Go away! I'm not done yet! Stop! Stop right there! No! Get back here! Okay, Snake. Hurry to the rendezvous point. Your radar is marked with which way to go. Snake, is that a drum? And what, pray tell, do you plan to do with it? It's bigger than you are. That's the point, Otacon. It has to be at least this size. How else am I going to fit? Fit? Oh, I got it. If the enemy's after me, I can hide inside until they're gone. And, unlike a cardboard box, in a pinch I can roll into a quick getaway. Say, that does sound pretty good. To hide inside a drum, simply equip it as an item. To roll, press the crawl button to lie down on your side, then move as you normally would. Nice find, Snake. No wonder they call you a professional procurer on site. Otacon, seriously, what's with all these ads? Oh, you mean Battlefield ads. Battlefield ads? Is that what they're called? On the street, anyway. It's what people are calling any ad having to do with the war economy. Privatizing the military has inevitably created intense competition for market share among PMCs and defense industries. Everybody wants to expand their market, get a bigger piece of the pie, so they're churning out truckloads of ads, exactly like the ones we see every day. But war's not something you can just write off. It may seem that way, but the war economy is an enormous driving force in the world today. There are people whose livelihoods depend on those ads. Same goes for internet ads, TV commercials. The world's gone mad, and us with it. I know, but that's reality. Hurry, Snake. The rendezvous with our informants is just up ahead. Check your radar to figure out which way to go. Hurry, Snake. So. Hallöchen. Kommen wir nochmal zu so ein paar Kommentaren. Ich würde sagen, können wir an der Stelle gut mal machen, weil ich denke mal, hier muss ich eh wieder einen Cut machen. Weil ich das auf keinen Fall hier noch weiterspielen kann, ohne dass ich auf 40 oder 42 Minuten oder noch weiter nach vorne komme. Hier sind auch wieder Kämpfe mit den Rebellen quasi, da werde ich auch mit der Verkleidung hier ganz gut durchkommen, schätze ich mal. Wenn nicht, dann, naja, jetzt zumindest ist damit ein bisschen leichter, hier durchzuschleichen. Die normalen Truppen sehen mich natürlich dadurch besser, also von daher muss man dann mal gucken. Hier haben wir ja vorhin einen Charakter gesehen, in der kleinen Cutscene dort mit dem Fass. Auch sehr interessant, das Fass kann ich euch übrigens nochmal zeigen an der Stelle. Das ist bestimmt ganz gut, dass wir das dann einfach nochmal kurz zeigen. Ich glaube, ach nee, warte, als Objekt ist das deklariert, ne? Klar. So, wo ist es denn, das gute Fass? Genauso wie der Karton im Prinzip, ne? Das Fass wiegt halt 9 Kilo. Das
ist halt schon ein bisschen schwerer und wenn ich das noch mit mir rumtrage, dann bewege ich mich ein bisschen schwerfälliger, sagen wir es mal so. Ja, und das ist das Fass. Natürlich kann ich mich in dem wie auch im Karton bewegen. Ist halt ein bisschen laut, wenn man sich schnell bewegt und dann kann man sich halt noch hinhocken. So. Und dann kann man wie ein Bekloppter sich hier über Schlachtfeld rollen. Die Gegner werden sich wahrscheinlich nur wundern, was ist denn das für ein Pass hier? Aber ist genauso eine Möglichkeit zum Infiltrieren letztendlich. Also solange mich die Leute nicht hier langrollen sehen und sich fragen, wie macht er das, kann man das gut benutzen. Oder es wieder hinstellen und zum Beispiel auch möglicherweise als WC benutzen, ne, indem man sich einfach mal hier in die Ecke stellt. Ist auf jeden Fall schön gemacht, finde ich super, dass man die Option hat. Ich habe sie bisher noch nicht so oft benutzt, aber man sieht auch zum Beispiel in dem Fass sinkt der Stresswert direkt. Weil er von den äußeren Einflüssen des Krieges nichts mehr wahrnimmt. Und das ist eigentlich auch eine gute Sache, weil das hilft einem auch, die Stresswerte möglichst tief zu halten. Weil der Stress geht jedes Mal wieder hoch, wenn ich wieder im normalen Gebiet bin. Weil hier halt starke Kämpfe sozusagen gerade abgehandelt werden. Und von daher ist klar, dass das Snake so ein bisschen Probleme macht. Aber gut, genug davon. Weiter geht's in der nächsten Folge. Ich mache jetzt wieder einen Cut. Und ja, wir sehen uns dann direkt in der nächsten Folge wieder.